Hola chicos, les presento una gramática nueva, pues lo aprendieron el año pasado en Español 3, pero es repaso y es nuevo probablemente porque hace mucho tiempo que no usan este tenso. Se llama en inglés the conditional tense. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? What does that mean? What does conditional even mean? Well, it means the word would. In English. That's how you translate it. So what you do to form the conditional tense is you simply take the form of your verb that you want to conjugate. Por ejemplo, yo. Your verb that you wanted to say, for example, I would travel. And you just add the ending to the entire verb. So it's just like the future. You take your whole verb and you add the ending to it. So if I want to say I would travel, if you look at the slide here, it says viajaría. Viajaría means I would travel. So you simply take the infinitive of your verb that still has its ending and you add the ending to it. So yo viajaría. Así la pregunta. ¿Viajarías tú a Perú? ¿Viajarías tú a Perú? Would you travel to Peru? To answer that question, you just put it in the yo form and you would say, sí, yo viajaría a Perú. Me interesa mucho Machu Picchu. Or you could say, no viajaría a Perú. No me interesa nada. Ella viajaría. Ella viajaría a Chile porque es un país muy interesante y tiene familia allí. She would travel to Chile because she has family there and she's interested in it. Viajaríamos, we would travel. Viajaríais, if you're looking at vosotros, and viajarían, they would travel or you all would travel. Así clase a todos mis estudiantes. ¿Viajarían ustedes a Madrid? Would you all travel to Madrid? Sí, señora. Nosotros viajaríamos a Madrid. We would travel to Madrid. So whole verb plus your ending. And it's always ia, ias, ia, iamos, ian. No matter what, if it's AR, ER, or IR, you're always using the same ending added to the infinitive. What about los irregulares? Well, the conditional does have irregular verbs, and they are the exact same irregular stem as the future. So if you felt pretty comfortable with the future irregulars like decir, dir, ar, podrá, quer, sabrá, where you take out those vowels out of your verbs, you're simply going to add the new ending, ia, ias, ia, iamos, ian, and now you have the conditional. So if I wanted to say to you, would you tell the truth? I would say, ¿dirías la verdad? ¿Dirías la verdad? Sí, señora, yo diría la verdad. Claro. Would you make dinner for me? ¿Me harías la cena? Or you could probably use preparar. So prepararías la cena. But would you do the homework? ¿Harías la tarea? Si no tuvieras mucho tiempo. If you didn't have a lot of time. Oh, no haría la tarea si no tuviera el tiempo. So basically what you're doing is the same exact verbs here, but you're adding ia, and that means would. There's no separate way to say the word would, W-O-U-L-D. You simply put the ending on the verb and it takes on that meaning. You can use the conditional tense to say things that you would or would not do. You could also use it to soften requests, and this is common to say like, podría decirme cuando sale al autobús. It's very polite. Could you please tell me, or could you tell me? Podría is a very nice way to ask someone if they could do something. ¿Querría usted cambiar de asiento? So that's a way to say, would you like to change seats? You know, like, would you like to change seats with me?
Or would you want to do that? It's just very polite. You can also use it to speculate things about things that have already occurred, but we're not really going to get into that too much here. So, tu nuevo novio te invita a un viaje de 3 semanas al desierto. ¿Lo harías o no lo harías? ¿Irías de viaje con este nuevo novio o no? So what we're asking is, ¿este nuevo novio o novia te invita a un viaje de 3 semanas con un novio nuevo? Clase. No. Puede ser muy peligroso si no conoces bien esta persona. Pero, ¿viajarían o viajarías tú con esta persona nueva? Personalmente, yo diría que no. No pasaría 3 semanas en el desierto con una persona nueva. No pasaría este tiempo. Número 2. Estás viajando por otro país, aquí número 2, y pierdes el pasaporte. ¿Qué harías? ¿Qué harías? What would you do si perdieras el pasaporte en un país diferente? Yo tendría mucho miedo. I would be very scared. Yo estaría muy nerviosa. Yo estaría very nervous. Yo iría al consular de mi país. I would go to the consulate of my country. O hablaría con la policía. I would talk to the police. Porque es posible que alguien lo haya robado. Número 3. Tus padres te dicen que vendan su casa y van a vivir en un barco en el agua dando vueltas por el mundo. Clase. ¿Qué harían o qué les dirían a sus padres sobre esta decisión? Piensa por un minuto. Si mis padres quisieran viajar en bote, yo les diría a mis padres, diría a mis padres que son locos. ¿Y por qué? Les preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer esto? Y también les preguntaría, ¿dónde viviría yo? ¿Dónde viviría? Where would I live? ¿Dónde viviría yo? Okay, número 4. Tienes un boleto de avión abierto. Abierto. Es que es un boleto para viajar a cualquier lugar. To any place. Cualquier lugar del mundo. ¿Dónde irías? ¿Dónde irías? Por todo el mundo. ¿Dónde irías? Where would you go? Si yo tuviera un boleto abierto de avión, yo iría por toda América del Sur, todos los países en Europa, yo iría a Australia, a Nueva Zelanda, yo iría por todo el mundo si yo tuviera un boleto abierto. Sería increíble, clase. Sería increíble hacer esto. Así, esto es un poquito de práctica del condicional y van a encontrar actividades para practicar debajo.
Espero, y si hay preguntas, déjame saber. Pueden correrme correo electrónico y visitarme en Zoom Office Hours.